Tonight's episode of Cross Currents is about Israel. Since Jim Carney recorded his introduction for the program, there have been some new developments in the Middle East, including Yasser Arafat's historic address to the United Nations in Geneva and an agreement for talks between the PLO and the United States. However, the primary focus of the program is the division and conflict within Israel, and that continues. Tonight on Cross Currents, Shattered Dreams, a powerful portrait of modern Israel as she struggles with a crisis of identity. This is not the happy, optimistic Israel of earlier times. This is a nation divided, a nation threatened from within. Cross Currents with Jim Carney. Tonight's film is about anger. Anger, disillusionment, and hate. If you've ever wondered, I know I have, about how and why in certain parts of the world people can hate each other so much and are willing to maim and kill and be killed for that hate, tonight's film may give you an inkling. It illustrates an equation, a formula. Anger, disappointment, suffering, and grief times time equals hate. That formula applies regardless of the nations or races involved, regardless of right or wrong, and it applies equally to both sides. Tonight, we begin an extraordinary film called Shattered Dreams. It's about Israel, and it was made by a group of people, many of whom lived in Israel, over a period of several years. The film was originally 3 hours long, and we've divided it into 3 one-hour segments. Tonight, you'll see part 1. The birth of Israel was a tormented one. Very briefly, after the First World War, the British were caught between a promise they had given the Arabs of independence after the war and a promise they had given to the world Jewish community to help in establishing a national home for the Jewish people in Palestine, the so-called Balfour Declaration. In 1922, Britain received from the League of Nations a mandate to govern Palestine. Normally, mandates were intended to ensure that newly liberated territories were assisted towards self-government and independence. In this case, however, the Palestine mandate included Britain's commitment to establish a national home for the Jews. The inhabitants of Palestine, 90% Arabic, were understandably angry, although both the Balfour Declaration and the mandate took pains to state that, quote, nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, unquote. Between 1917 and 1939, the Jewish population in Palestine increased tenfold, from about 50,000 to nearly 500,000. In the next 12 years, that tripled to about 1.5 million, while the Palestinian Arab population dropped from about 1 million to less than 200,000. By 1939, the British were being killed by both sides. They were locked in a deadly fight with the Jews over the question of immigration, a struggle that would continue throughout the war, and they were hated by the Arabs. In the film we're about to see, there is frequent reference to terrorism by the Palestinians. In fairness, it cannot be forgotten that during the 1930s and 40s, there were many terrorist acts attributed to the various Jewish paramilitary organizations, such as the Haganah, the Irgun, and the Stern Gang. These included the blowing up of the King David Hotel, the British headquarters in Jerusalem, in 1946 with a heavy loss of life, and the destruction of the Arab village of Deir Yassin with the deaths of approximately 300 villagers. In late 1947, the British finally threw up their hands and announced that they were going to terminate the mandate on May 15, 1948, and turned the issue over to the newly formed United Nations. The United Nations passed a resolution calling for the partition of Palestine. On May 14, 1948, hours before the final British withdrawal, a community council of Jews in Palestine announced the establishment of the State of Israel, though at that moment it had no boundaries. Almost immediately, a war broke out,
in which the Jewish forces secured more territory than was provided for in the UN resolution. Since then, there have been another 4 Arab-Israeli wars. The Arabs maintain that Israel initiates these wars as a means of aggrandizing territory. The Israelis say they are defending themselves against Arab aggression. The most contentious area is the west bank of the Jordan River, which Israel seized from Jordan in 1967, and where she has increasingly taken over land and established Israeli settlements. Within Israel itself, Israeli ownership or control of land formerly owned by Palestinians has risen from about 6% in 1948 to over 90% now. But the war that created the greatest controversy was Israel's 1982 invasion of Lebanon. Again, it was initiated in the name of security and self-defense. It will be remembered for the massacres at the Sabra and Shatila refugee camps, which aroused worldwide anger. But that was nothing compared to the anger inside Israel. Now, Shattered Dreams, Part 1. The Mashiach, or the Messiah, is a savior that Jews are longing for, who, when he does come, will bring better times for the Jewish people. The Mashiach has been a basic part of Jewish tradition from biblical times to this very day. יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח ידו בכל ויד כל בו. It's the idea of a savior who would come and bring the Jews back to Zion, meaning the land of Israel, a hope maintained throughout the 2,000 years of exile. The Zionists decided not just to wait for the Messiah, they decided that we have to take our fate into our own hands and help bring the Jews back to Zion. משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, פעמון הכניסה מנסה את דבשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך בעשן, ארצי אלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, אומר השוטר, הייתה תאונה ולכן המשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, תאונה למי שואל, ארצי אלי הבן, תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן, הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, הכל אבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן, משיח לא יבוא, משיח גם לא יטלפן, דצמבר המר זעקו כותרות בעיתון, ושר האוצר נתן במבט ראיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם, האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל, הולך למילואים, כן, וסופר את הכסף שאין,
משיח לא בא משיח גם לא מטלפן ימים שמחים זה בלב ברירה אני חושב, כי פשוט זה כמה דקות של מין הוצאה של הכל, התפרקות. אני אכן מזדהה עם המילים של שלום חנוך, כי אני חושב היות והוא כבר מיואש מהמצב פה במדינה, הכל, מהמצב הכלכלי, מהמצב הביטחוני, פשוט הכל פה מתחת לכל ביקורת. נוגע הרבה יותר לנוער, שנשבר לו בעצם לחיות בכל הדברים כאן. אני כבר משוחרר חצי שנה ואין עבודה ואין שום דבר. והמשיח לא בא והמדינה רק מדרדרת. והמדינה זה רק מה שמעניין אותי. It captures the spirit of the crisis that the country seems to be facing. Crisis in leadership, a crisis in values. You have this image of people looking for a strong leader who is going to solve the problem. הרגשה של סיום, של פטליות כזאת, שאתה מרגיש שהמשיח לא בא, שאתה צריך פשוט לתרום מהחלום הזה של לחכות למשיח. ייאוש אבל עם המון תקווה. איזה תקווה? שיהיה טוב, כמו שכולם אומרים. בטוח. רק בעזרתנו, רק אנחנו. ממה העתיד הטוב יבוא? מאיתנו. Many of the Israeli dreams have been shattered. People are dancing as Jerusalem burns around them. But on the other hand, they feel the energy of the singer who is protesting against the situation. His positive energy may help to enable them to pick up the pieces. The first wave of Zionist immigrants joined the small but long-established Jewish community in Palestine at the turn of this century. But there were others for whom this place was home. We have now spent several years meeting the Jews and Arabs who live in this country. Not the ruling leaders, not the famous faces, not those who stand in front of the flags, simply the people. We have been struggling to understand their everyday experiences. We have been listening to their dreams and their nightmares. Here, those who have emerged from the very swamps of human destruction have come to live in peace. From murderous Nazi concentration camps, from forced labor camps, from Poland and Romania, from Germany and Hungary, from Morocco and Iraq, from Egypt and Yemen. Here we have come to establish an oasis of democracy and liberty and progress, to create a unified society to live in peace in our own land. A people separated from nature for 2,000 years returns to live with her in happy communion. And the settlements founded only a few years ago by pioneer workers have become self-supporting. Famous above all are the cooperative settlements of Palestine, where the work of every man, woman, and child is directed to a social and not a personal goal. From these cooperative settlements may come new forms of human organization, valuable to the Jewish homeland and instructive to the rest of the world. The first Israelis of 1949, many of them were unhappy people. They had come through very difficult experiences just a short time before. The Holocaust, the war of 1948. And what they had in common was a common dream. It was a dream of creating a new society and in a new state. It was a dream of a society that would be based on universal ideals and Jewish ideals of
justice and peace for everybody. They had a dream. And I think that is a major difference between them and us today. We have no dream left. We don't really know where we are going. Once a year, all over the country, life comes to a standstill for one long moment in remembrance. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter sollen träumen, willen ruhen in dein Hand. Sie es dunkelt, sehr finkel in mein מתייחדים עם זכרם של 6 המיליונים מבני עמנו שהוכרעו בקדושת מעונים לטבח ולאובדן על ידי הנאצים ועוזריהם. אנו זוכרים את מסכת הגבורה של נצורי גטאות ולוחמים שקמו והציתו את אש המרד להצלת כבוד עמם. מי שדתי וגם מי שלא, כולם מאמינים בדבר הזה, וכולם זוכרים את זה, וזהו, וזה מסמל את העם בעצם, זה מאחד את העם. To have a Jewish state. For them it was an urgent need to allow the few thousand Jews who remained, who were the remnants of the Holocaust, to allow them to join the national home. The Mufti, who was the leader, the main leader of the Arab national movement, he collaborated with Hitler and mobilized Muslims to fight together with the German army in the war. These factors contributed to the development that partition plan became the only possible solution. For others and in other places, life went on. Fathers were mobilized, and children of 9 were the men of the household. At school, they studied as usual, arithmetic, the Bible, geography, and history. But on the same day, a new name was to appear on the map, and a new date was to be entered into the annals of history. On this day, the Jewish state was declared. National flag sold at Carney's. Stop press. The invasion from Egypt has begun. The Mufti issued a call for a holy war against the partition resolution. At first, the Arab population did not respond. However, the vicious circle of murder and revenge in the mixed cities drew in most of the Jews and the Arabs into a civil war. And later on, the intervention of the Arab state made it a total war. A military administration was established upon the Arabs who remained in the state of Israel, and most of the Arab villages and towns within the area under Jewish rule were simply destroyed, so as to reduce the motivation of the Arab refugees to come back to their homes, because the homes did not exist anymore. But this was an illusion. The refugee problem was the most fateful problem on which depended everything. The refugees told the Israelis, look, if you don't solve the refugee problem, this will become your major danger in the future, because people will not
acquiesce with being perpetual refugees. And if it is not arranged by agreement, then you will have infiltration, you will have sabotage, you will have murder. We will kill and we will be killed. אז 3 שבועות לא הייתה מלחמה? בגלל זה צריך להכניס את העם לבהלה? אז מה? אז מה? אז מה, יועצוביץ'? אז מה הייתה השאלה? בקשר למלחמה. אולי בשבוע הבא יהיו לנו 2 מלחמות. טוף, טוף. אולי בשבוע הבא יהיו לנו 3 מלחמות ביום אחד. טר, טר, טר. חוץ מזה זה מוכיח מה שאנו טוענים תמיד. כי פנינו לשלום. United States, its efforts to promote Middle East peace talks are at a standstill despite apparent goodwill on both sides. A senior State Department official said last night that the difficulty was to draw up a list of Palestinians for the delegation with Jordan that would be acceptable to the United States. Finally, the weather here in Israel, it will be partly cloudy to clear. The Rehabilitation and Recreation Center for the wounded veterans of 5 Arab-Israeli wars within 40 years. Rattling balls for blind veterans. The most severely burned veteran of the Lebanon War. The shooting team here is top rank in Israel. Guns are specially adapted for the disabled, including acoustic homing devices for blind marksmen. This center is called Beit Halochem, which means home of the fighter. Armed defense preoccupies Israelis, most of whom live within this narrow coastal strip. From inside what used to be Jordanian territory, one can see straight across to the Mediterranean coast and Tel Aviv. War dead in the 1948 War of Independence, 1% of the population. 1956, the Sinai Campaign. Israel allied with France and Britain to battle against Nasser's Egypt. 1967, the Six-Day War. Facing an Egyptian sea blockade, Israel destroys Arab airfields, captures the West Bank and the Gaza Strip. The army feels itself invincible. 2 decades later, 1.5 million Palestinians remain under Israeli military rule. 1973, the Yom Kippur War. On the Jewish Day of Atonement, surprise invasions by Syria and Egypt. Massive losses shock Israelis and destroy their feeling that the army is invincible. But if conventional military conflict were the only threat to Israelis, they would be able to sleep peacefully between the wars. Although the victims of terror since the creation of the State of Israel number in the hundreds rather than the thousands, the reliance by the PLO on terror tactics is a constant reminder that a few million Israelis face more than 100 million potential enemies. הנה כאן, בגבעת התחמושת, היה אחד הקרבות הקשים ביותר של צה"ל בכל ההיסטוריה שלו. זה היה כאן בששת הימים. הצנחנים לחמו קשה מאוד כאן, והלגיון נתן כאן קרב קשה מאוד, על אף הכל, שנגמר הקרב, התייחסו אל כל השבויים יחס קורקטי, הוגן, יפה, ואפילו בדרך ארץ, בכבוד. מה אומר הרעיון של טוהר הנשק? הוא אומר ככה, תבצע את המשימה שלך, ותשפוך דם הכי מעט שרק אפשר, גם של אנשיך וגם של האויב. לשמור על המוסר של עצמנו. ורעיון שני, לגרום לשפיכות דמים מינימלית אצל האויב, כי איתו נצטרך לעשות פעם שלום, ורצוי לקרב את המרחק שבינינו וביניהם ולא להרחיק אותו. ואני פתאום מוצא את עצמי קצת נבהל לראות חלק גדול מיהדות, ההתפעלות שלו ממדינת ישראל, זה לא מעצם העובדה שיש מדינה עצמאית, לא מההישגים המדעיים שלנו, לא מהקיבוץ, אלא מזה שיש צבא חזק שמרביץ מכות לאויבים מסביב, הם נהנים מהמודרן, newly established Jewish Goliath. אנחנו יחד איתם הופכים את הכוח הצבאי הישראלי
לסמל המסחרי הכי מובהק של מדינת היהודים. ישראל מוקפת בהרבה אויבים, וצריך שיהיה להם צבא חזק וטוב, והנוער כאן מתלהב בישראל כמה שיותר ללכת ליחידות מובחרות ולהיות כמה שיותר טובים בצבא כדי לייצג את המדינה, ושהמדינה לא תהיה חלשה, אתה מבין? אבל איך זה נוגע בך באופן אישי? כלומר, אתה תורם 3 שנים של החיים שלך. כן, אני מוכן לתרום. מוכן לתרום מכל הלב. תראה, כל ילד מפחד כשהוא הולך לצבא, אבל זה יעבור במשך הזמן. עדיף שלא תהיה מלחמה, אבל אם תהיה, אז כדאי שנהיה שם. אתה תשתוק, הוא יקבע את הסדר. אתה תישן, הוא יוביל את העדר. ואם פתאום תתעורר בתהום, מאוחר, לא עוצר באדום. מסוק חולף בשמי העיר הבוערת, על המנקה לא יותר מעוצרת היום. שבו נפשך, הוא לא עוצר באדום. שבו נפשך, הוא לא עוצר באדום. להשפים אוהבים את הכוח, מאמינים ועוזרים לו לצמוח. מי יציל אותך כשתבין פתאום מאוחר, הוא לא עוצר באדום. הוא לא עוצר באדום. עוד ב-49-50 התברר לי שאם אנחנו ניתן לאמביאנס, לאווירה הזו של המלחמה, להשפיע עלינו, יש סכנה גדולה, שמוקדם או מאוחר כולנו נהפך למין גזענים מקצועיים ולאומנים מקצועיים. ואני זוכר, יצחק שדה יום אחד מצהיר בכנס של מפקדים, אל תהיו עבדים של העגל של הדינמיט. ואני ראיתי לעצמי חובה, אחר כך, את הרעיון הזה להטמיע ולחנך מפקדים עליו בצבא ההגנה לישראל. ולצערי הרב, נדמה לי שבשנים האחרונות, בגלל לבנון, בגלל הכיבוש הממושך, הערכים האלה נמצאים בתהליך של נסיגה. אז מה נעשה? אנחנו נתקוף את הצפון! נעצור, חייל! מה פתאום לתקוף את הצפון? לתקוף את הצפון יעלה לנו חן! אנחנו נתקוף את הדרום! חייל! אנחנו נתקוף את הדרום! עצור, חייל! מה פתאום את הדרום? אנחנו נתקוף את הצפון! חייל! אנחנו נתקוף את הצפון! עצור, חייל! את הדרום! את הצפון! את הצפון! את הצפון! קראו לי אל הדגל, צעדתי ברגל, והנה אני כאן מוכן ומזומן להילחם. אני אוהב, אך מיהו האויב? אמרו קוראים לך להגנת הממלכה, והנה אני כאן מוכן ומזומן. המלך אני אוהב, אך מיהו האויב? אויב מלפנים, אויב מאחור, אויב אכזרי מסתתר בכל חור, אויב על כל עץ, אויב בכל בור, אויב אכזרי היכן הוא נמצא, נרדוף ונתפוס אותו בחולצה. A few years ago, this memorial building had to be enlarged. The most recent conflict, officially the Campaign for Peace in the Galilee, Israel's Lebanon War, lasted 3 years. And by the end of it, these new walls were covered with names. The fallen of the city of Tel Aviv. מה מחשבתי על המלחמה בלבנון? נגמרה המלחמה בלבנון. אין השפעה על החיים בישראל? לא חושבים על זה עכשיו? פה אין שום השפעה על החיים בישראל. פה זה משהו אחר, אין מלחמה, אין שום דבר. ישראל בלבנון? מלחמה כבר לא קיימת. חזרנו הביתה, אנחנו נמצאים כאן. אז אין השפעה? שכחנו אותה. שום דבר. זה לא משפיע על החיים? נגמרה לגבינו. נגמרה. שגיאה פטאלית, לא היה מה לחפש שם.
אנחנו בין אלה שהיינו שם, וזה זוועה מאין כמוה. אין מה לשכוח את זה. זה טראומה נזכור עוד הרבה שנים. מלחמה ללא שום צורך. I was wondering what had been accomplished over this time of the war in Lebanon, with the withdrawal almost complete now. I told him we really don't know exactly what will happen tomorrow morning. נפצעתי מטען צד בצידון. לפני שנתיים, נפגעתי בראש, בעין, לסת, כל העסק הזה. זה עשה על החיים שלי. נפצעתי. זה מטרה נכונה, צודקת. לא נפצעתי סתם, לא נפצעתי זה לחינם. אני מאמין שאפילו איך אומרים, אכלתי אותה, אבל לא לחינם. לא לחינם אכלתי אותה. אנחנו שמה בשביל לעשות את מה שצריך לעשות. אם זה פעולות, אם זה מחבלים, אם זה הכל. כולל הכל. Home of Lieutenant Colonel Dov Yirmiyah, Galilee, northern Israel, near the Lebanon border. Well, my wife woke me up and said, there's a terrorist attack around very close. Move. I fetched my gun that was near my bed, as usual. Came out at this point, I realized that the fire is coming from this side, and I estimated that it comes up from the big building where some families that are new. So I immediately ran to the place and opened fire on at least one of them who was firing from the roof of the house. And there the terrorists shot first the mother and then the two daughters, and they were killed. Years of seaborne raids by Palestinians from Lebanon moved Yirmiyah to help strengthen local civil defense. But such steps were deemed inadequate. Israel launched a full-scale invasion of Lebanon in 1982. היה איזו סכנה בהתחלת מלחמת שלום הגליל? סכנה למי? למדינת ישראל? שטויות. בגליל היה שקט במשך שנה שלמה לפני הפלישה של צה"ל ללבנון. לא היה הסכם כתוב, אבל היה הסכם בעל פה. בין אש"ף ובין ממשלת ישראל. ממשלת ישראל החליטה על פלישה לא בשביל לעשות שלום בגליל. רצו לשבור את התשתית של אש"ף שם, ורצו להפחיד באמצעות כסח בלבנון את הפלסטינים בגדה, ורצו לעזור לפלנגיסטים לעלות לשלטון, ורצו להפחיד את הסורים. לא השיגו שום דבר. כל מלחמת לבנון זה הכישלון הכי גדול של המפעל הציוני מאז ימי תיאודור הרצל ועד היום. To fight and destroy the terrorist organizations that have been killing and murdering our people for years and years. Israel television, night after night, reported every casualty. רסיס מטיל קטיושה שנורה אתמול לפנות בוקר על ידי מחבלים. יוסי כהן, זיכרונו לברכה, החלל ה-517 מאז תחילת מבצע שלום הגליל, השאיר אחריו אישה רחל ושלושה בנים. היום הובא למנוחת עולמים בבית הקברות של קיבוצו רמת דוד. מפקדו הישיר אמר, משפחת הצנחנים מאבדת אנשים, מתמעטת, בעוד המשימות מתרבות והולכות. לפני שנתיים נשא סמל משה אדלשטיין את שרון, עולה מארצות הברית לאישה. ירון היה שחקן, הופיע בתיאטרון של יהודים וערבים.
יהודים וערבים יכולים ליצור מדינה אחת, נהג לומר לידידיו. היו לו חלומות לירון, לעסוק באומנות, לסייע לאביו. שופע חיים, זה בסדר אמר, אל תדאגו. יש פרחים בשביל הפרח! יש פרחים! Kibbutz Ein Dor, Galilee, northern Israel. Yehoshua and Rama Zamir helped found their communal village in the 1940s, shortly after they'd immigrated to Israel. Yaron was killed on the 6th of June, 1982. In a war that never should have been, in a battle that actually never should have taken place, just the order did not come. And Yaron, with 5 other friends, were killed on that night. And I'd say that our life divides into before the 6th of June, 1982, and after. And Ram and myself come here every Saturday. And we tend the flowers. The first grave over there is of Dov, who on the first month of our coming to Ein Dor was working the soil on a tractor, and he was shot, ambushed, and killed. Shaul was defending the road to Jerusalem during the War of Independence. Binyamin was coming home in the central bus station in Tel Aviv, and there was a bombardment, and he was killed with several others. We have a full cemetery. There's got to be a stop to all this. I've come to the Middle East. We haven't been here for 2,000 years. Someone has been here. They have a home. They have a right to live here. They have mothers and fathers. I live here in the middle of the Galilee, surrounded by Arab villages. I have only good relations with them. When my son was killed, in the letter I wrote to Begin, I mentioned that Arabs came from neighboring villages whose own families were being killed in the war in Lebanon, and they came to console us. This is part of the letter that I wrote to Begin. I in no way minimize the heavy burden of guilt which the leaders of the PLO must bear. Since the horrors of the Nazis, one of my blackest days was the 15th of May, 1974, when innocent children were murdered in Ma'alot. I feel the earth crumbling beneath my feet. Is it our fate ever to live by the sword? Has not yet the hour arrived to begin talking? אני אחות שקולה, אני יודעת מה זה. אני יודעת מה זה. הבן שלי יהיה חייל ועוד יש לי בן, ועוד יש לי בן. ערפאת, אתה יכול להגיד לי, תסלח לי, שהוא אמר לי, סליחה, הוא אמר שהבן שלי יגדל, אני אהרוג אותו לפני שהוא יגדל? תענה לי דבר כזה. לא על זה הוויכוח כאן. ההפגנה היא לא מתבטאת בזה. אני מגדל חיילים, לצה"ל. ההפגנה היא לא על זה. של לצאת מלבנון, לצאת מלבנון. לא ניתן להשמיד את כל המחבלים, להשמיד את המחבלים, להשמיד אותם עד הסוף. עד הסוף. אם לא ישמידו אותם, אריק שרון לא גבר. את מאמינה שאפשר להשמיד אותם? להשמיד אותם! להשמיד אותם! להשמיד אותם! הבן שלי יהיה חייל ולהשמיד אותם! להשמיד! נגד ישמיד את כולם! We have no water, no electricity, no food. Our house was very damaged, and we can't stand it anymore. אנחנו נמצאים בתוך עיר בירה של ארץ ערבית, זה פעם ראשונה שצה"ל נמצא שם. וגם כן להשמיד בתים, דברים כאלה, זה לא משהו כל כך מליב. אבל
אין ברירה. צריכים לעשות את זה. ראיתי שם איך ממש מכים עד מוות. עציר אחד, כששאלתי למה הם עושים את זה, אמר לי הקצין שעשה את זה, האיש הזה הוא המחבל שהרג את האמא ובת בקיבוץ משגב עם. כאילו שהוא ידע בדיוק שזה הוא, וכאילו שזה היה התפקיד שלו לחסל אותו במקום. ראיתי איך שהיכו גם אנשים אחרים, פשוט היכו אותם במקום. ראיתי איך שלא נתנו להם לשתות, ראיתי איך שמחזיקים אותם קשורים בעיניים במשך שעות ולא נותנים להם לצאת לעשות את הצרכים שלהם. התנהגות חריגה לגביהם נמשכה גם במקומות אחרים. Yirmiah headed an Israeli army civilian aid team. During the war, he publicized what he witnessed. For this, he was discharged from his post. ההיקף של הפגיעה באוכלוסייה היה כל כך גדול, והעזרה שאנחנו הגשנו להם לא עמדה בשום יחס לדבר הזה. זה נבע במידה רבה בגלל לא רק חוסר ארגון וחוסר הכנה, אלא גם בגלל רצון רע של מפקדים בכל הרמות, שלא היה אכפת להם שהפלסטינים קצת יסבלו, קצת יסבלו. While the full-scale bombardment of Beirut continues. In Jerusalem, an Arab member from a left-wing party is removed from the Knesset chamber to halt his denunciation of Prime Minister Begin and Minister of Defense Arik Sharon. The Palestinian fighting forces are driven out of southern Lebanon and Beirut. The refugees remain in the devastated camps, from where new generations of fighters will inevitably rise. Tzvi Shuldiner, like most Israeli Jews, serves in the reserves of the Israel Defense Forces. A political scientist at the Hebrew University, Shuldiner spent 2 months in military prison for his refusal to fight in Lebanon. He is one of the many hundreds of members of a movement called Yesh Gvul, which means there's a border, there's a limit. יש חברת כנסת שאמרה שאנחנו באים כאן לפתור פתרון סופי את הבעיה הפלסטינאית. זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו זה שבאמצעים צבאיים אתה יכול לבוא ולפתור את השאלה הפוליטית, שהיא שאלה של עשרות שנים של מאבק על הזכויות הלאומיות בינינו לבין הפלסטינאים. בית הספר מלמד אותם שיש ערכים יהודיים, בית הספר מלמד אותם על השואה, בית הספר מלמד אותם על השוויון, על זה שאסור לדכא עמים, על זה שאנחנו רצינו להשתחרר משעבוד. אתה בא ואתה מלמד אותם כל יום, ומה אני אעשה כשענת או דורון ישאלו, ואיפה היית במלחמת לבנון? גם אתה הפצצת? גם אתה הפצצת אזרחים? גם אתה נכנסת למחנות של אזרחים שלווים? זו הייתה התרומה שלך לפתרון הסופי של הבעיה הפלסטינאית. לכן סירבנו. פגענו בפרה הקדושה ביותר. קרוב ל-200 איש היו מוכנים ללכת לכלא. לפני 5, 6, 7 שנים, זה הדבר שלא היינו יכולים לחלום עליו. שמישהו יעשה צעד מרחיק לכת כזה, ושהצעד הזה ישפיע, שהצעד הזה יתקבל על ידי הציבור. שעה שאני יושב בחדרו של אחי, לנוכח מיטתו המיותמת, בעת ביקור בחלקה הצבאית, כשעל לוחות האבן כתוב, בן 21 בנופלו. ממש עיר הנוער. חודש אחרי שנפל אחי, קיבלנו מהצבא תעודת הוקרה לזכרו,
בשירות קבע בצה"ל, הוא נפל במבצע שלום הגליל. זה מה שכתוב בתעודה. כאות מחאה על כך, אנחנו החלטנו להחזיר את התעודה. אנחנו לא נוכל להחזיק בתעודה שהשם מבצע שלום הגליל כתוב בה, כאשר יש הוכחות שלא הוכחשו שהמלחמה הזאת לא הייתה בדיוק בשביל שלום הגליל. אני חושבת שהשלטונות בעצמם מרגישים שהביזיון הוא כל כך גדול במלחמה הזו, עד כדי שהם עושים את הכל כדי לא להזכיר את זה. איזשהו גורם זר, או איזשהו גורם מבחוץ, יבוא ויפריע לי את החיים שלי פה, על זה כן, על זה אני אמות. כי אני חושבת שמגיע לי גם זכות למדרך כף רגל, מקום לחיות בו, כן? ואני רואה, אהוד אמר שהוא רואה את עצמו שמאלן, אני רואה את עצמי ציונית. ציונית ברמ"ח איבריי. אני ילידת הארץ הזאת, וזה אכפת לי מה שקורה כאן. The Christian forces? Yes. Sometimes they try to attack all kinds of buildings. Most of the time they succeed. I think they get a little bit encouraged by us. There's no connection. I mean, there's no, they don't come and tell us before or after. They do what they want and they know where we are. They don't get involved with us. So there's no coordination then? No, not too many coordination. Some in a way. Sometimes, you know, if they... But you're just letting them do their thing. Whatever they want. As long as it's to your advantage. I don't interfere. Like the shooting that we hear in the background, is that the Christians? Christians with the Palestinians or with the Syrians. It's nothing to do with us. Israeli commanders in Beirut permit Lebanese Christian forces to enter the Palestinian refugee camps, Sabra and Shatila. Over 500 men, women and children are killed overnight. Israeli soldiers did not participate in the massacre, nor did they intervene. Except from time to time, they did illuminate the area with flares. A very large sector of the Israeli population is profoundly shocked. 400,000 take to the streets, 1/10 of the nation. I came through the Holocaust. I have lost all my family. I know what it says. I don't want the Jewish Israeli to do the same that the Germans do to us. I know it's different. I know I cannot compare, but that's the beginning. If we follow that way like Sharon does, we will become the same like them. We are better people. We have to be better people. And we are here standing and Shomrim Gomrim, guarding our honor, the honor and good name of Israel. Not respect for Israel. Not all Israelis are carrying Sharon and what they're doing. We are different. That we want you know. And I know after the Holocaust, I know what I came through. I don't want we do the same to other people. They have right to live. We have negotiated with them. And I want all you people to know this. There are other Israelis here. Other people. רוצח ילדים! אריק שרון! רוצח ילדים! אריק שרון! הפושע מלחמה! אריק שרון! הפושע מלחמה! בגין טרוריסט! 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 כן, אני בת בגין. ליד הבית שלו ותצעקי יחי בגין ויתרוס בגין. תשכח חינכו אותך. בלב שלי אני אומרת יחי בגין. עד 120 שנה הוא מציל את המדינה. ואם את תגידי בגין רוצח, את הרוצחת. הפה שלך הרוצח.
תלכי להתחנך קצת. אני מורה בתיכון בישראל. לכי, תקבלי חינוך, אין לך כל יסוד של ציונות. לך אין מוסר אם לא אכפת לך. אין לך שום טיפת מוסר כלפי אנשים אחרים. אין לך שום אכפתיות כלפי עוד אנשים שקיימים בעולם חוץ מהעם היהודי. קומוניסטית אחת. לא שום קומוניסטית ושום נעליים. אני לא אלך לאש"ף. אני אוהבת את המדינה שלי. אני רוצה שהמדינה שלי תראה מוסרית אם לא אכפת לה. 12 members of Kibbutz Ein Dor joined me in a demonstration. We could hear the loudspeakers of a pro-war rally. About 100 of them came to our demonstration, and they destroyed everything and physically tore up every slogan and paper. We picked up the papers they tore. 2 young people painted a new large slogan, Sharon, Minister of the Catastrophe. Sharon has had to face a commission of inquiry which finds that he and several of his commanders must bear some responsibility for the Sabra Shatila massacre. The right wing rallies to support Sharon, who is their hero. The peace movement demands Sharon be stripped of all power. While the cabinet deliberates, furious right-wingers confront the peace marches all along their route through Jerusalem. An explosive has been set off in the middle of the Peace Now rally. We think that a grenade blasted and 2 people were wounded. We don't know exactly how severely. While one man receives emergency attention on the spot, there are reports that others of the wounded en route to hospital have been subjected to beatings by the supporters of Begin and Sharon. I'm saying that the way people are used to behave, the tolerance that people are being educated now by the highest authorities is such that this is the last step in this phenomenon. Israel's military occupation of Lebanon was to continue for another 2.5 years amidst constant opposition. But for a man named Emil Grunzweig from Kibbutz Revivim, the protests were over. מה לא ראיתי ב60 השנים מתוך ה-75 במלחמותיי עם הערבים, עם העניינים, הכל. אז ככה? אני חושבת שזה הבן אדם האחרון שהיה צריך למות כאן בארץ הזאת. זה הכל. The controversy within Israel over the Lebanon war is only one aspect of many profound divisions within the Israeli society. Next week's episode of Shattered Dreams explores 3 of those dichotomies and the possibilities for, and barriers to, building bridges between them. First is the difference between the Jewish immigrants from Europe, the Ashkenazim, and the Jews from Arabic-speaking countries, the Oriental or Sephardic Jews. Second, the situation of the Arabs still living in Israel. And third, the growth of a far-right faction led by a fanatically anti-Arab demagogue, a former American, Rabbi Meir Kahane.
Next week on Cross Currents, Shattered Dreams Part 2. Here's a preview. El-Fahm, the largest Arab town in Israel. An absolute right under the law to go into any place. And I want to make it clear to those dogs that are standing there, there is no such thing as an Arab village in the state of Israel. It is a Jewish village that is temporarily inhabited by Arabs, but only temporarily. Rabbi Meir Kahana, Israeli Knesset member, has been prevented from entering the town by the Arab residents supported by Jewish anti-racists. The Arabs who remained in the country, who didn't flee or were driven out, following the independence in 1948-9, they were very frightened. They were cowed. And I think that the sensible thing would have been to encourage them to feel as fully fledged citizens of the country. Instead, what was imposed was military rule, military regime over all the areas which were predominantly Arab, and they were treated very badly. Had they been treated exactly the opposite way, with their villages given everything that could possibly be done for them, then perhaps they would really have been the bridge to peace. לא יהיה פה שלום. אני רוצה לפחות, אם לא שלום, קיום. וזאת השאלה היום, להיות או לא להיות. כל זמן שהם פה, הערבים פה, בתוכנו, ומתרבים כמו בקצב מדהים, אז אנחנו עבודים. Kahana's proposed laws for non-Jews: no voting rights, no government jobs, no residence in Jerusalem, no mixed schools, no mixed recreation facilities, no marriage with Jews, no sexual relations with Jews, a crime punishable by 50 years imprisonment. Part 2 of Shattered Dreams, next week on Cross Currents. The Israeli-Palestinian question is one of the most difficult, emotionally charged, and important questions in the world today. If you'd like to do some more reading on this fascinating subject, we invite you to phone or write us for the viewer's guide we've prepared especially for tonight's program. In fact, there are guides available for each program in this Cross Currents series. Stay tuned for details on how you can obtain them. For Cross Currents, I'm Jim Carney. Good night. Viewer's guides for each program in the Cross Currents series are available at a cost of $2 each, or $15 for the full set of 10. You can obtain your guides by writing to The Knowledge Bookstore, Post Office Box 94,000, Richmond, BC, V6Y2A2. If you prefer, you can phone the bookstore at one of these numbers, 660-2190, or toll-free, 1-800-663-9711. And you can charge the order to your Visa or MasterCard. Once again, the cost of these informative guides is $2 each, or $15 for the set of 10. Order yours now.